have started already, and in I think in last week, almost most of the aspects of this Phloem transporting plant we have discussed. Uh, you know it very well. There are two tissues in the plant, that is xylem and phloems. These tissues are involved in the entire transport of what you can say water and mineral. So xylem is involved in transport of water from root up to the top of the plant, whereas phloem transport translocates whatever the food material synthesized on the top by the leaves. So that food material is given to different parts of the plant. Okay. मी आज कॉलेजमध्ये आलोय. कॉलेज कारण दररोज घरून क्लास घेतो, तो घरी काय ते बांधकाम चालू असल्यामुळे थोडं डिस्टर्ब व्हायला लागलाय. ठीक आहे. This introductory part we have discussed. Okay, but in brief I will tell again. So the translocation, the movement of organic solute, sugars and other organic substances from one part of the plant to other part through the phloem is called translocation of food material. Okay, so in simpler words, the translocation is the transport of sugar from the source of site to the site of utilization. Okay, source is the region of plant where the food material synthesis takes place, whereas the sink is the region of plant where the synthesized food material is utilized, or sometimes this synthesized food material is stored in the form of fruit. Okay, so that is called as sink, whereas the source, all the green parts of the plant, leaves and including what you can say green herbaceous stems, that acts as a source. So this part you know it very well, vascular tissue in the plant, xylem and phloem. This we have discussed, the xylem and phloem. Phloem is having 4 types of cells: sieve tubes, companion cell, phloem fibers, and parenchyma. Out of which sieve tubes are main important, where the food translocation takes place through sieve tube only. A sieve tube is a cylindrical in shape, and it has a protoplasm in it, but nucleus is absent in the sieve tube. Here, end wall of sieve tube are having some kind of perforations, or what you can say openings. That those openings are there, and these openings helps to transfer food from one sieve tube to other sieve tubes. Okay. Companion cells, these are the normal cells with nucleus. So earlier sieve tubes were without nucleus, but companion cells are with nucleus. So they have cytoplasm and mitochondria. That means companion cells are metabolically active. So they are adjacent and closely related. So companion cells are very near to the sieve tube. Along with this, 2 more cells are there, parenchyma and fibers. So they are also present in association with what you can say sieve tube. So this is general scheme diagram, where the 2 the red lines which are there. This is 3-dimensional diagrams. This shows vasculature in the plant, isn't it? So this is leaf anatomy. We have discussed this in the what you can say the last lecture. Okay, actually we are having what you can say the mechanism of transport. So this is the structure of what you can say phloem tissue. Path of translocation. It is well established the fact that the phloem is involved in the food transport, but some what you can say scientific evidences needs to be given in this support. One is what you can say anatomical study supports what you can say the food transport takes place through the phloem. Another ringing experiment and chemical analysis of what you can say the cell sap and radio tracer techniques also gives what you can say evidences that the food material transport through phloem only and not through xylem. So this is well established fact. Okay, so this part we have already discussed. The main part is what you can say the mechanism of transport of food material. Okay, so evidences you know it very well. So ringing experiment. So this experiment is there in the plant physiology by Jain. Okay, जैनचं जे पुस्तक आहे प्लांट फिजियोलॉजी, त्याच्यामध्ये हा एक्सपेरिमेंट चांगल्या पद्धतीने आहे. जर तुम्ही सिंपल वाचला तरी तुम्हाला ते लक्षात येऊन जाईल. Some radio tracer techniques are used to give evidences in support of this what you can say phloem transport.
So scientists have used the C14 radioisotopes and phosphorus 32 to demonstrate the what you can say Phloem transport. The experiment performed by Bithal Point Markel in the 1944. So they have used the radioactive phosphorus isotope of phosphorus 32 to demonstrate that phloem is involved in the transport of food material. So direction of phloem transport, you know it very well. Xylem transport takes place from root up to the top of the plant, whereas phloem transport takes place in almost all direction, isn't it? So phloem transport takes place from leaves to the bottom, and from the leaves up to the upper part of the plant, isn't it? So overall, phloem transport it occurs in multi-directional way, whereas xylem transport takes place in only one direction, that is from bottom to the top of the plant, whereas phloem transport takes place from top to the bottom, from middle portion of the plant to the upper portion of the plant, as well as towards the what you can say radial translocation, radial transfer of food, isn't it? So fruit setting and fruit formation occurs always at the top of the plant. Okay, so to that fruit, here food accumulation takes place in that fruit. So lower part of the plant prepares the food material in the process of photosynthesis, and that food is transported to the upper part, isn't it? So this is what the upward translocation. Now, okay, so unidirectional, bidirectional. Bidirectional translocation is the translocation where plant transfer food material from the top to bottom as well as from bottom to top. So this happens there, isn't it? So this is a unique phenomenon, but xylem can't do this one. Okay, xylem आपल्याला हे असं आपल्याला xylem हे मल्टी डायरेक्शनल ट्रान्सफर त्याच्याकडनं होत नाही, पण फ्लोएम कडनं मल्टी डायरेक्शनल ट्रान्सफर होतं. म्हणजे एकाच स्टेम मध्ये सम sieve tube elements transfer food from top to bottom, whereas some sieve tube elements takes the food from the bottom to the top. ओके, आता प्रश्न पडला असेल की फूड बॉटम कडनं टॉप कडे कसं जातं, कारण फूड सिंथेसिस तर वरी होतं, फूड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लिव्स. ओके, म्हणजे जो सोर्स आहे, सोर्स इज ऑलवेज ऍट द टॉप. आता मग खालून फूड वरी कसं जातं? ओके, सो देर आर सम प्लांट्स वेअर द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट ट्युबर्स. असे काही प्लांट्स आहेत की त्या ठिकाणी रूट ट्युबरच्या फॉर्म मध्ये फूड स्टोर करून ठेवलं जातं. से फॉर एक्झाम्पल पोटॅटो आहे किंवा तुमचे बरेचसे कंदमूळ आहेत. जर समजा प्लांटचे वरचे पार्ट सगळे काढून टाकले किंवा लिव्स सगळे पडले, लिव्स शेड झाले इन सम डेसिडिवस फॉरेस्ट, इन सम सीझन्स लिव्स कम्प्लिटली व्हॉट यू कॅन से शेड्स डाऊन, आणि पानं तिथंच नसतात, मग तिथं फूड मटेरियल तयार होणार नाही. मग त्या केसमध्ये जे काही सॉइल मध्ये, रूट मध्ये जे काही फूड मटेरियल तयार करून ठेवलेलं आहे, स्टोअर करून ठेवलेलं आहे, ते स्टोअर फूड मटेरियल हे पुन्हा वर ट्रान्सफर होतं. ओके, हे खूप मजेशीर आहे. याच्या पुढचा टॉपिक आहे सोर्स अँड सिंक रिलेशनशिप. त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिटेल अजून ह्याची जादू कळून जाईल तुम्हाला काय आहे ते. ओके, टाइप ऑफ ट्रान्सलोकेशन, बाय डायरेक्शनल ट्रान्सलोकेशन. ओके, हे आपण डिस्कस केलेलेच आहे. मेकॅनिझम, हा ओके. सो वी were discussing this part, mechanism of translocation. Friends, on that day also I told you that there is no exact mechanism which explains the detailed aspects of what you can say, there is no any theory which explains detailed aspects of this food transport till date. Okay, so whatever the theories which are present nowadays, what you can say diffusion theory, activity diffusion theory, electroosmotic theory, pressure flow theory, or what you can say mass flow, bunch flow hypothesis theory, these theories are based on only certain assumptions and observations. Okay, so these theories are based on certain assumption and observation, so they are not having any scientific proof. So overall, till date there is no any theory which explains or which gives any idea, detailed idea about what you can say exact mechanism of translocation, isn't it? But as a part of what you can say the syllabus चा भाग असल्यामुळे आपल्याला हा भाग हा थोडासा शिकावाच लागतो.
First one is diffusion theory. Diffusion theory. Okay. Diffusion theory. Many physiologists are of opinion that the solid moves from source to sink due to the simple process of diffusion. You know the phenomena of diffusion: movement of molecules or particles from the region of high concentration to the low concentration is a simple process of diffusion. Okay. Uh, this diffusion is involved in the transfer of food, but this is not accepted one. ओके, काही लोकांच्या मध्ये डिफ्युजन होतं, पण हे नाहीये. कारण काय? द रेट ऑफ फूड ट्रान्सफर इन प्लांट इज व्हेरी फास्ट as compared to the rate of diffusion, because diffusion is very slow process. Okay, diffusion takes place there, no doubt, but it occurs in very slow rate. Diffusion is very slow process, but in plant food transfer takes place at a higher rate than diffusion. Therefore this theory is not accepted. Okay, next theory. माझा आवाज येतो बाळांनो सगळ्यांना? येस, मध्ये मध्ये हॅलो. Yes, sir. Very good. येतोय. Yes. Second one is activated diffusion theory. So activated diffusion theory was proposed by Philip and Manson in 1936. According to this theory, solid transport in the sieve tube is active process. It is activated. It is an activated process, and the normal rate of diffusion is greatly enhanced due to protoplasmic streaming or protoplasmic properties of sieve tube. Okay, so sieve tube has protoplasm, but it don't have nucleus. Okay, sieve tube मध्ये protoplasm आहे पण nucleus नाही. So because of presence of protoplasm in the sieve tube, here it is said that food material actively diffuses. आता active आलं की त्या ठिकाणी एनर्जी आली. ते दोन active and passive. Active diffusion किंवा ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आलं, ऍक्टिव्ह म्हटलं की त्या ठिकाणी एनर्जी आली. सो ऍक्टिव्ह प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी. ओके, ऑब्जेक्शन्स काय बघायला? ऑब्जेक्शन्स: ऍक्टिव्हेशन रिक्वायर्स एनर्जी, बट sieve tube एलिमेंट डू नॉट पॉजेस एनी मेटाबॉलिक मशिनरी. बघा, मी म्हटलं की sieve tube मध्ये फक्त आणि फक्त काय आहे? सायटोप्लाझम आहे, न्यूक्लियस नाही किंवा बाकीचं ऑर्गॅनेल वगैरे नाहीये. ठीक आहे, तिथं एनर्जीच तयार होत नाही म्हणून. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हॉट यू कॅन से ऍक्टिव्ह. ऍक्टिव्ह हा शब्दाचा अर्थ काय? त्या ठिकाणी एनर्जी वापर झाली. द नोन रेट ऑफ ट्रान्सलोकेशन. ओके, जो काही ट्रान्सलोकेशनचा रेट आहे खूप हाय आहे, अँड इवन इट इज फार मोर दॅन ऍक्टिव्हेटेड डिफ्युजन. ओके, and the experimental evidences does not support this theory. Therefore this theory is also rejected. ही theory पण रिजेक्ट केली गेलेली आहे. नेक्स्ट, दिस theory आपण इथपर्यंत आलो होतो. मेकॅनिझम ऑफ ट्रान्सलोकेशन बाय मंच हायपोथेसिस, मंच फ्लो हायपोथेसिस. फ्रेंड्स, I think this theory was there in your BSc syllabus also. Okay, BSc च्या सिलेबस मध्ये पण ही तुमची theory होती. I don't know how many of you have understand this one and how many are not. तुमच्यापैकी किती जणांना ही theory समजली नाही किंवा समजली असेल हे माहित नाही, पण या ठिकाणी ही समजून घ्यायची वेळ आहे. याच्या पुढे तुम्हाला कोण पुन्हा हे मास फ्लो हायपोथेसिस समजून सांगणार नाही. बट आणखीन मी सांगतो, this theory is not accepted. This theory is also having some objections. या theoryला पण काही objections आहेत. Okay, mass flow hypothesis was proposed by German scientist Munch in the year 1930. According to this hypothesis, translocation is a physical phenomenon. बघा, हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. It is a physical phenomenon. This is the blunder of this hypothesis. ही hypothesis चूक आहे. Physical phenomenon म्हणजे काय? It does not require metabolic energy. मेटाबॉलिक एनर्जी लागणार नाही, हे ऑटोमॅटिक होत राहणार. पण तसं नाहीये. ओके, इथंच हा शब्दच या ठिकाणी याचा ड्रॉबॅक आहे. ओके, व्हॉट इज अझम्पशन? मी म्हटलं की theories are based on some assumption and observation and hypothesis. Okay, so according to this theory, turgor pressure gradient exists in between the source and sink.
सोर्स म्हणजे लिव्स, सिंक म्हणजे रूट. आता या ठिकाणी रूट तुमच्या समजण्यासाठी रूटच पकडा. सोर्स म्हणजे लिव्स आणि सिंक म्हणजे काय, रूट. सो अकॉर्डिंग टू दिस हायपोथेसिस, turgor pressure gradient exists in between the source and sink, and the translocation takes place passively in response to the turgor pressure gradient. बघा, ग्रेडियंटचा मिनिंग काय हो? ग्रेडियंट इज व्हॉट यू कॅन से इज जनरल वर्ड. ग्रेडियंट म्हणजे एक तर चढत्या क्रमाने किंवा उतरत्या क्रमाने. आपण म्हणतो ग्रेडियंट म्हणजे एका बाजूला जास्त प्रेशर, पुन्हा थोडंसं कमी, पुन्हा थोडंसं कमी, पुन्हा थोडंसं कमी, पुन्हा थोडंसं कमी, आणखीन कमी. म्हणजे काय झाला, ही एक प्रकारचा उतार झाला. किंवा इकडून बघितलं खालून की पुन्हा तो चढता क्रमाने झाला. म्हणजे काय, एक प्रकारचं डाऊनवर्ड ग्रेडियंट किंवा अपवर्ड ग्रेडियंट. ओके, आपण चढत्या क्रमाने किंवा उतरत्या क्रमाने. ग्रेडियंट या शब्दाचा अर्थच असं घ्या किंवा एका बाजूला हाय प्रेशर आहे, कमी 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 कमी, किंवा एका बाजूला खूप मोठी गोष्ट जास्त आहे किंवा त्यापेक्षा कमी 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 असं. ओके, ग्रेडियंट या शब्दाचा अर्थ हा खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कंटेक्स्टमध्ये वापरला जातो. पण या ठिकाणी आता फक्त प्रेशरच्या बाबतीमध्येच तुम्ही करा. सो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट एक्झिस्ट इन बिटवीन सोर्स अँड सिंक. सोर्सच्या ठिकाणी टर्गर प्रेशर जास्त आहे, सिंकच्या ठिकाणी कमी आहे. Okay, source is having more turgor pressure, whereas sink has less turgor pressure. So this hypothesis assumes that sieve tubes are connected to one another by means of cytoplasmic connections, forming a continuous system called symplast. Symplast is nothing but it is a protoplasm, म्हणजे cytoplasm. सो देर आर टू वर्ड, सिम्प्लास्ट अँड अपोप्लास्ट. याचा अर्थ पण आपल्याला पुढे कळणारच आहे. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, सिम्प्लास्ट म्हणजे यू कॅन से सायटोप्लाझम. ओके, फक्त आता एवढंच लक्षात सुद्धा, सिम्प्लास्ट म्हणजे लिव्हिंग सायटोप्लाझम किंवा प्रोटोप्लाझम, एवढंच लक्षात सुद्धा. दिस हायपोथेसिस अज्युम दॅट सिव ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय मीन्स ऑफ सायटोप्लाझम. एक सिव ट्यूब, त्याच्यावर दुसरी, त्याच्यावर तिसरी, त्याच्यावर चौथी, त्या प्रत्येकावर जे कनेक्शन आहे याच्यामधली कनेक्शन सायटोप्लाझमचं कनेक्शन आहे. सो ॲट युटिलायझेशन एंड, ॲट सिंक रिजन, वॉटर डिफ्युजेस इनटू द झायलम अँड कंटिन्युअस सिस्टम इज एस्टॅब्लिश्ड. आता ह्याचं तुम्हाला वाक्य हे तुम्हाला पुढच्या स्लाइडमध्ये डिटेल कळेल. सो देर इज अ युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सोल्यूट इन फ्लोएम. युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सोल्यूट इन फ्लोएम. युनिडायरेक्शनल म्हणजे काय, फक्त एकाच दिशेने. ही एक मिस्टेक आहे बघा. या मल्टिपल हायपोथेसिस ही एक ऑब्जेक्शन आहे. There is unidirectional flow of solute in the phloem. हे एक वाक्य लक्षात असू द्या. आणि फिजिकल फिनॉमिना हे पहिलं वाक्य जे म्हटलं होतं हे पण लक्षात असू द्या. हे दोन एक ऑब्जेक्शन्स आहेत त्या ठिकाणी. सो वॉटर अँड सोल्यूट मूव्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन ॲट द सेम रेट. दिस इज ऑल्सो अनदर ऑब्जेक्शन. ओके, ते पुढे कळेल आपल्याला. वॉटर अँड सोल्यूट मूव्स टुगेदर इन सेम डायरेक्शन ॲट द सेम रेट. ओके, so this concept is not accepted. ही शेवटचं वाक्य, water and solute moves towards same direction in the same rate. Okay, this is also have some objection. Now in support of this what you can say, okay, याच्याकडे पहा, pressure flow hypothesis. So this is a hypothesis given by Manchauge. What happens actually? So this one is source region, source where food material synthesis takes place. Okay, so from the source, food material is given to the phloem. So this one is phloem. This is one sieve tube, another sieve tube, another sieve tube. So this is a continue. One tube is present above the other. One is present above the other. Likewise. So this is what sieve tube. And this is the phloem tissue. And here, very close to the phloem, xylem is present. So in anatomy, if you see, xylem and phloems are connected to each other. Okay, they are conjoint, collateral. म्हणतो ना, collateral. Xylem and phloem collateral, open, close. Vascular bundle चे प्रकार पाहिले तुम्ही, conjoint, collateral, open, something like that. Okay, so xylem and phloem हे एकूण एका laterally connected आहेत anatomy plant मध्ये. तसं xylem and phloem हे दोन्ही टिश्यू कनेक्टेड असतात. आता what happens here? Sucrose synthesis takes place in the leaf, therefore this acts as a source. Physiological process of loading sucrose into the sieve element is so या ठिकाणी सुक्रोज हे मिसोफिल सेल मधनं इथं लोड होतं.
लोडिंग अँड लोडिंग आपण तो नंतर पार्ट आहे तो पण पाहणार आहोत. सो इथं फूड मटेरियल इथं आलं म्हणजे इथं काय सुक्रोज आलं. ओके, सुक्रोज इज सोल्युबल. सुक्रोज आल्यामुळं या भागामध्ये टर्गर प्रेशर वाढतं. टर्गर प्रेशर टीपी वाढला. टीपी कामुळे वाढला? कारण इथं सुक्रोज आल्यामुळं शेजारच्या झायलमचं पाणी इथं येतं. वॉटर मूव्स फ्रॉम द रिजन ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू द लो कॉन्सन्ट्रेशन. आता या ठिकाणी जर तुमचं काय सुक्रोज आल्यामुळं इथलं टर्गर प्रेशर वाढणार आहे. टर्गर प्रेशर का वाढणार? कारण का इकडचं पाणी इथे येतं. लिफ्ट मध्ये फूड मटेरियल तयार झालं इथं दिलं नो. सो टर्गर प्रेशर इथं वाढलं. इथं टर्गर प्रेशर जास्त आहे. आता या खालच्या सेलमध्ये टर्गर प्रेशर कमी आहे, इथं टर्गर प्रेशर अजून कमी आहे. म्हणजे दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, हा टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट तयार झाला या ठिकाणी. नो, सो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट तयार झाल्यामुळं इथलं फूड मटेरियल हे तयार झालं फूड मटेरियल पुन्हा इकडे येतं, पुन्हा खालच्या सेलमध्ये येतं. आणि इथं आहे सिंक म्हणजे रिजन ऑफ युटिलायझेशन म्हणजे रूट्स असतील. आता इथलं या सीव ट्यूब मधलं फूड मटेरियल इथं काढून घेतलं जातं. ओके, म्हणजे काढून घेतलं जातं म्हणजे अनलोड केलं जातं. ठीक आहे. आता अनलोड करते वेळेस काय होतं की याच्यातलं पाणी इथलं पाणी पुन्हा झायलमकडे वापस इकडे जातं. पाणी पुन्हा परत तिकडे जातं, या झायलमच जातं. म्हणजे दिस सीव ट्यूब एलिमेंट रिलीजेस वॉटर इनटू द झायलम अँड हिअर whatever the food material which the sieve tube has brought from the top up to the root, okay, up to the sink. So this food material is either converted into insoluble form or it is utilized. Okay, आता या ठिकाणी फिजिओलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग सुक्रोज म्हणजे या ठिकाणी सुक्रोज हे अनलोड केलं जातं किंवा युटिलाइज केलं जातं किंवा एखाद्या इनसोल्युबल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऍक्च्युअल ट्रान्सफर. ओके, आता ही एक मेकॅनिझम दिली या ठिकाणी बघा. द प्रिन्सिपल. ओके, the principle of mass flow apparatus can be illustrated with the help of simple model. Okay, the tube A and B. Okay, the दोन चेंबर आहेत A and B. आता याच्या पुढच्या डायग्राम मध्ये इथं बघा, इथं मोठं हे दिसते तुम्हाला मोठं बाळानो, साइडची छोटी डायग्राम. शिवराज दिसते ना? दिसते. हा, हो सर. तर बघा या डायग्राम मध्ये बघा तुम्ही मेकॅनिझम. हा एक बल्ब आहे. ओके, हा बी बल्ब आहे, हा ए बल्ब आणि बी बल्ब. दिस टू बल्ब्स आर कनेक्टेड विथ ट्यूब सी. ओके, सी ट्यूब. आता दिस in A bulb highly concentrated sugar solution is there. In bulb A high sugar solution is there, whereas in bulb B dilute solution is there. Dilute means low concentrated solution. Now what happened? So these both bulbs are permeable. Okay, हे दोन्ही bulb permeable आहेत. Now what happens? Due to high concentration of sugar solution in this A bulb, water moves from this surrounding beaker or surrounding container into this A bulb. Okay, water surrounding मधनं इथे येतं because the A bulb is covered with what you can say semi-permeable membrane. Okay, A bulb is covered with semi-permeable membrane. So as a result of high concentration of sugar solution in A bulb, water enters into this A bulb and whatever the sugar is present in this A bulb, now this sugar transfers in mass. Okay, एकत्रित जो शुगर आहे in mass, मंच फ्लो, मास फ्लो, त्याला दुसरा मास फ्लो. एकत्रितच हे शुगर त्या A bulb मधनं, from this A bulb sugar passes through this tube C and it comes to bulb B. After arrival of sugar into the bulb B, either the sugar is consumed or utilized. Okay, or is converted to insoluble form. आता इथली शुगर ह्याच्यावरती इथे येते आणि या बी बल्ब मध्ये आली. बी बल्ब मध्ये शुगर आली की काय झालं, हे ट्रान्सलोकेशन, शुगरचं ट्रान्सलोकेशन इकडे झालं ना. आपला एम काय, शुगर फक्त इकडून इकडे आली पाहिजे. So this is a simple model
which simple model which demonstrate what you can say the transfer of food material. Okay, the same thing is written here in this. The A contains high concentration of sugar. It absorbs large water. Okay, and develops turgor pressure, and so because of that, the solution flows from A to B via C tube. So solution flows from A to B via this tube C, isn't it? So along with that, sucrose comes, sucrose transfer. So this is the simple mechanism of transfer of sugar from uh, one part to other part. Okay. Now in case of plant, here plantच्या बाबतीमध्ये ये bulb जो आहे it is comparable to what you can say leaves. ओके, जर कंटिन्युअस फूड मटेरियल तयार होत असेल तर त्याला त्याला सोर्स म्हणायचा. आता दिस ये बल्ब इज कंपेरेबल विथ द लीव्स और विथ सोर्स, अँड दिस बी बल्ब इज कंपेरेबल विथ सिंक. ओके, ये इज कंपेरेबल विथ source and B is comparable with sink, and this tube C is comparable with sieve tube. Okay, same model, हे physical model आहे. Just we have to compare this with our existing plant system. Plant system मध्ये जे exist आहे त्याच्यासोबत आपल्याला हे compare करायचं आहे. Okay. So objections. What are objections to this? Mass flow hypothesis. मी पहिल्यांदाच म्हटलं की this has some objections, and those objections are what? Munch hypothesis believes that the translocation is purely what you can say a physical process, but the rate of flow of solute is affected by inhibitory chemicals. This clearly indicates that translocation is not a physical process, but it is a physiological process. Okay, it is a physiological process. It is not physical. हे पहिलं ऑब्जेक्शन इथं आहे. So bidirectional flow cannot be explained by this theory. We know that Phloem transport occurs in upward as well as in downward direction. दोन्ही डायरेक्शन त्या ठिकाणी Phloem transport होतं, upward आणि downward दोन्ही डायरेक्शन होतं. But this bidirectional flow is not explained very well by this hypothesis. Mass flow hypothesis is possible only when sieve tubes are not plugged, but sometimes the flow takes place through the sieve tubes when they are plugged. बघा, कधी कधी ब्लॉकेज होतात आणि ब्लॉक झाल्यामुळं sieve tubes त्या ठिकाणी प्लग होतात, प्लगिंग sieve tube ब्लॉक होतात त्या ठिकाणी. तर हे प्लांट डिफेन्स मेकॅनिझम मध्ये या ठिकाणी होते. कॅलोज तयार होते, कॅलोज प्लग तयार होतात. समजा एखाद्या प्लांट पार्ट हा इन्फेक्टेड आहे, डिसीज आहे, तर त्या प्लांटला प्लांट स्वतःच काय करते, समजा एखादा लीफ आहे, त्या लीफला डिसीज झालेला आहे, तर त्या लीफचा फूड सप्लाय, वॉटर सप्लाय ऑटोमॅटिक थांबवते. म्हणजे जेणेकरून ते पान तिथले तिथे गळून मरून पडेल आणि त्या पानातलं जे काही इन्फेक्शन आहे परत तिकडं दुसऱ्या पार्टला होणार नाही. तुम्ही कदाचित हे पॅथॉलॉजी मध्ये शिकला असाल, कॅलोज प्लग फॉर्मेशन इन द व्हॅस्क्युलर टिश्यू. ठीक आहे, तर हे डिफेन्स मेकॅनिझम प्लांटच्या याच्यामध्ये येते ते. So mass flow is possible only when sieve pores are not plugged, but sometimes mass flow takes place even tubes are plugged. कधी कधी प्लग झाल्यानंतर पण मास म्हणजे फूड ट्रान्सफर होतं. According to this hypothesis, there should be always a positive gradient between the source and sink. However, it has been observed that the positive gradient always does not exist, but still the mass flow takes place. Still food transfer occurs there. ओके, आता या ठिकाणी की प्रत्येक वेळेस पॉझिटिव्ह प्रेशरच असलं पाहिजे. म्हणजे वरच्या बाजूला सोर्सच्या ठिकाणी हाय प्रेशर टर्गर प्रेशर असलं पाहिजे आणि सिंकच्या बाजूला लो टर्गर प्रेशर असलं पाहिजे. म्हणजे दिस इज कॉल्ड पॉझिटिव्ह ग्रेडियंट म्हणतो आपण. पण कधी कधी काय होतं की पॉझिटिव्ह ग्रेडियंट नसला तरीही फूड ट्रान्सफर होतो. ओके, सो दिस इज व्हॉट द अगेन अनदर ऑब्जेक्शन टू दिस मंच फ्लो हायपोथेसिस. देयरफॉर this hypothesis was also not accepted by the scientific community, but anyhow, as compared to earlier 2-3 theories, this is little bit acceptable. काही नसल्यापेक्षा बरं आहे की बाबा हे. ओके, कुठली थिअरी नसल्यापेक्षा ही थिअरी तर ठीक आहे ना, म्हणून पीपल्स आर ऍक्सेप्टिंग दिस वन.
Okay, but in spite of having some what you can say objections to this, okay, but with magnetic till date we don't have any mechanism. God knows. Lastly, there are some phenomena in the nature. अशा काही निसर्गात फिनॉमिना आहेत की त्या आपल्याला माहीत नाहीत. Okay, we don't know exactly what happens to this mechanism, isn't it? So this mechanism is a physiological mechanism, and here to explain the exact what you can say the process of food transport across the plant, here we have to find out some other possibilities. Okay, we have to do some research here, and we should come up with what you can say the concrete, exact, detailed mechanism which explains the correct idea of phloem transport. Basically, phloem transport in the plant is very complex one. Okay, because it is a multi-directional process, multi-directional flow, multi-directional food transfer occurs in the plant. Xylemचं okay, आपण समजू शकतो xylem transport we can understand. But phloem transport is a complex process because it takes place in all direction and it is involved in lot of hormones enzyme interplays. Enzymes and hormones या ठिकाणी भरपूर वापर होतो. म्हणून this is a complex process. Okay, so friends, I think okay, we'll stop here. आपण या ठिकाणी संपलं. हा टॉपिक या ठिकाणी संपतो फ्लोएम ट्रान्सपोर्टचा, म्हणजे मेकॅनिझम ऑफ फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट अक्रॉस द प्लांट. हा टॉपिक या ठिकाणी संपतो. नेक्स्ट टॉपिक जो ह्याच्या पुढचा टॉपिक मी सिलेबसमध्ये पाहतो, आय थिंक ह्याच्यावरच आहे. हा टॉपिक आपण नंतर पण नेक्स्ट टॉपिक आपण पुढचा पाहू. ओके, सो एनी प्रॉब्लेम फ्रेंड्स? हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर देयर? 19 स्टुडंट्स. ओके, 19 जण आहेत त्या ठिकाणी. हा, काही प्रॉब्लेम बाळांनो?